Lebanon. So, with her. sorry? La Plataforma de Acción de Beijing, en su esfera de preocupación sobre los mecanismos de adelanto de las mujeres, establece 3 objetivos estratégicos. Uno es crear o fortalecer los mecanismos nacionales y otros organismos gubernamentales. El segundo es integrar la perspectiva de género en la legislación, en políticas públicas, programas y proyectos. Y el tercero es generar y difundir datos e información desglosadas por género para la planificación y la evaluación. Como se reconoce en la plataforma de Beijing, los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres se han establecido en casi todos los Estados miembros para diseñar, promover, implementar, ejecutar, monitorear, evaluar, cabildear y movilizar el apoyo para políticas que promuevan el adelanto de las mujeres. Pero incluso ahora, 26 años después, estos mecanismos son diversos en forma y disparejos en su efectividad, atribuciones, capacidad de influencia y en algunos casos carecen del presupuesto suficiente para avanzar en sus objetivos. A menudo marginados de las estructuras gubernamentales nacionales, estos se ven obstaculizados con frecuencia por mandatos poco claros o falta de personal adecuado, capacitación, datos y recursos suficientes y apoyo suficiente de los liderazgos nacionales. Es por ello que esta conversación es de gran relevancia, ya que es una oportunidad única para compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas entre lideresas de los mecanismos nacionales y para detectar estándares de políticas y acciones efectivas para fortalecer estos órganos gubernamentales, enfatizando que las instituciones nacionales para el adelanto de las mujeres son unidades centrales de coordinación de políticas públicas dentro del gobierno, con la tarea principal de apoyar la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todo el gobierno, en todas las áreas de políticas. Proponemos hacer un diálogo permanente a través de la colaboración y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre nosotros. Le paso la palabra, el uso de la voz a mi querida Lopa para que siga con el diálogo. Thank you so very, very much. And it's such a pleasure and an honor to co-moderate this panel with you. Welcome, Your Excellencies. When we began the Generation Equality Forum, the reason we began it was because we were so impatient with the sluggish pace of change. 25 years after Beijing, the Generation Equality Forum, as you know, was supposed to be in 2020, which was going to mark the 25th anniversary of Beijing. 25 years after Beijing, women occupied only 25% of leadership positions across all sectors of leadership, whether in the public sector or in the private sector. The Beijing platform provided for the setting up of the gender machinery. Institutional mechanisms for gender to advance gender was set up 25 years ago after Beijing. But the pace of change, and of course we have seen a lot of progress. There has been a lot of progress in laws, in policies, in outcomes on education, on women's health, and so on. But not enough, not deep, and not wide. And most importantly, we have not seen resourcing for gender equality grow in governments. So even where gender machineries exist, they are underfunded,
they are among the most excluded in policy making. If we look at the way in which we are looking at policy responses after COVID, UNDP and UN Women together are tracking policies that governments are coming up with in their response to COVID. 80% of those policies are gender blind. We are tracking policies across 206 countries at this point in time, and only 12% of those policies are in any way addressing gender comprehensively. So this conversation with the leaders such as yourselves is crucial, because you have been in these spaces. You have both come from the spaces of mobilization and activism. You have been elected by those that want to see change, and you are in these spaces to make change. So this conversation at this point in time is so crucial, that as we build back from COVID, what we are building back is not the broken systems, not the same sort of under-resourced systems of government where gender equality remains high in rhetoric, but low in priority. So the criticality of centralizing gender policies through institutional mechanisms, resourcing them, giving them the power, and giving them the ability, the space to exercise that power is absolutely crucial. So I'm really looking forward to this conversation and to hear from your experience as you go forward, because we know that when we have women in positions of power, change happens. So to our audience, let me remind you that you can share your questions and proposals for our speakers through the Q&A session that's active on the platform. Please share your ideas respectfully and recognizing that we have different and divergent views, and that all views are important. So we will be monitoring, and if we see any patterns of disruption, friends, we will remove you from the platform if we see any attempt to disrupt the conversation. But we hope that your comments will enhance the conversation. There is simultaneous interpretation, and we ask the speakers to speak clearly and loudly so that the interpreters can follow you. And participants, please select the language that you want to use. You'll see the globe at the bottom of your screen, and you can click on the language that you would like to hear this conversation in. And with that, let me turn it back to you, Nadine, with whom I am so privileged to walk this path. Muchas gracias, querida Lopa. Vamos a iniciar nuestro diálogo y antes de comenzar con las preguntas, quiero darle la palabra a la ministra Elena Bonetti, ministra para la Igualdad de Oportunidad y Familia de Italia, quien va a dirigir un mensaje relacionado con la presidencia de Italia del Grupo de los 20. Ministra, tiene usted la palabra. Thank you. Dear President, dear colleagues, ladies and gentlemen, allow me to express my appreciation for the invitation to the Generation Equality Forum organized by the government of Mexico together with France and in collaboration with UN Women. I'm honored to take part in its opening in this segment with notable colleagues from different countries. From the 65th session of the Commission on the Status of Women ended last Friday to the Generation Equality Forum, there are many issues that we are facing here today and on which we are called to discuss at the government level with the support of international organizations and with the important contribution of civil society and above all, listening to experiences and responding to the needs of young generations. It is in this perspective that we must increase our commitment and take stronger action in favor of the empowerment of women and girls,
promoting awareness, talents, and active participation of women and girls in all sectors of society, and in particular in public life, on the job market, and in decision-making processes that directly affect them is crucial. In addition, also the collective response to the pandemic global challenge demands this commitment. Together, we must eradicate the spread of the virus, but we are also called upon to encourage women and girls to use their full potential and to contribute on an equal footing with men and boys in building the future we want. Italy is currently engaged on both these fronts, domestically and internationally. The key orientation provided by the Prime Minister Mario Draghi since the government took office is clear. Empowering women and girls is the key to achieve true gender equality in a vision of effective mainstreaming to give gender policies a single and ambitious framework with clear objectives and measuring progress. Italy is drafting its first national strategy for gender equality, a process that we want to be open and participated by all actors concerned, from institutions to social partners and associations. Effectively unleashing women's yet unexpressed energies, implementing actions aimed at their economic independence, whereas its absence in fact constitutes real economic violence, is the key to achieving important results for women and girls. A comprehensive vision is essential also to tackle gender-based violence, to prevent this phenomenon in all its forms, to protect and assist victims, and to prosecute offenders. A vision that we will support in the framework of the Action Coalition dedicated to gender-based violence within the Gender Equality Forum. Through the strengthening of women's empowerment, we will support women now more than ever, both in the post-pandemic economic and social recovery and resilience process, and in preventing and countering all forms of violence against them, making them truly free from fear. Because gender inequalities and stereotypes still present and widespread in our societies represent the fertile ground where gender-based violence lurks and the lives of so many women and girls are put at risk. Convinced of the consistency of this approach, we have introduced women's empowerment as a cross-cutting priority of the Italian G20 presidency for this year. It touches upon all the most important areas, from education to employment, from environment to digital innovation, from air to culture. For the first time, a G20 ministerial level conference will be devoted exclusively to this topic, calling representatives from governments, international organizations, the business sector, and civil society, so to have a discussion leading to the conclusion to be submitted to the G20 leaders. Promoting equality and empowerment of women and girls implies a new awareness also for the G20 countries, encouraging educational processes and training STEM subjects, addressing the employment gap between women and men by favoring a wider and faster access to job opportunities, improving labor quality, enhancing social, educational, and care infrastructures in order to ensure more opportunities for women for really qualitative employment and a better work-lifetime balance. It is from this standpoint, which is undoubtedly global, that it becomes crucial to support for women's empowerment and for their leadership in the political, economic, and social spheres. It is the way forward to achieve full and effective gender equality and to enable our countries to grow vigorously and decidedly thanks to female talent. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, ministra Bonetti. Es sin duda un mensaje muy importante y muy importante el compromiso que nos comparte desde su posición en la presidencia pro tempore del mecanismo de coordinación del G20. Vamos ahora a pasar a la primera ronda de preguntas. Ministras, quisiéramos que nos compartieran sus impresiones sobre la situación institucional, presupuestaria y política actual de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. En este sentido, quisiéramos saber cuáles podrían ser las recomendaciones y lecciones aprendidas para ampliar la capacidad, el poder de decisión y visibilidad de los mecanismos
institucionales para el adelanto de las mujeres. También quisiéramos saber cuáles son los principales problemas que impiden mejorar los arreglos institucionales nacionales para incorporar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Son preguntas amplias, pero les recuerdo que cada participante tiene hasta 5 minutos para responder. Y quisiera darle en primer lugar la palabra con mucho cariño y con mucho afecto a la ministra Irene Montero Gil, que fue nombrada en enero de 2020, ocupando el cargo del Ministerio de Igualdad, que por primera vez es nombrado entidad propia tras largos años de reivindicaciones del movimiento feminista español. Desde dicho ministerio se propone ejecutar políticas de gobierno dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y trabajar en la erradicación de toda forma de discriminación. Las políticas ponen el foco en las desigualdades y en la violencia de género, aplicando una perspectiva interseccional. Con estas preguntas, bagaje, le doy la palabra, querida ministra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, mi querida Nadine, queridas colegas, buenas tardes desde España. Querría comenzar dándoles la enhorabuena a México, a Francia y también a ONU Mujeres por la celebración de este primer gran encuentro del Foro Generación Igualdad. Ojalá muy pronto podamos hacerlo presencial y podamos también acuerparnos y encontrarnos físicamente. Para el Gobierno de España esta iniciativa, como bien saben, tiene la mayor prioridad, la mayor importancia en el desarrollo de nuestra política exterior feminista y como ministra de Igualdad les quiero expresar nuestro más firme compromiso con el foro, con su lanzamiento y con su desarrollo hasta 2026. Querría empezar mi respuesta precisamente subrayando que existe en nuestro país un Ministerio de Igualdad, algo que señalaba la propia Nadine, tras 10 años desde que se creó el primero. Esta recuperación que efectuamos en enero del 2020 expresa la voluntad política de darle a la igualdad de género el máximo rango posible en un gobierno y además de su carácter simbólico, porque se trata de una reivindicación del movimiento feminista en nuestro país, supone que hay una institución en el máximo nivel de gobierno responsable de transversalizar la perspectiva de género en toda la acción gubernamental y de coordinar las políticas de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Creo que esto es importante, que existan mecanismos de alto nivel a la hora de implementar políticas públicas de igualdad. No lo da todo, pero desde luego ayuda y es una cuestión determinante a la hora de diseñar las políticas públicas. En el caso de España, desde el Ministerio a los gobiernos de las principales ciudades, existe una estructura de organismos de igualdad que coordinan en los diferentes niveles de la administración las políticas públicas de igualdad. Del mismo modo, contamos con una, creo que nutrida legislación en esta materia, que también tiene enormes retos. Actualmente por eso tratamos de impulsar, de ensanchar aún más esas políticas, acomodando nuestras normas al marco internacional de los derechos humanos y contar con esta estructura y con un corpus normativo solvente creo que también es una cuestión importante para favorecer la igualdad y el liderazgo de las mujeres, pero en nuestro caso no somos autocomplacientes y sabemos que esto no significa, pues lógicamente, que no existan desafíos y retos para su funcionamiento y para el logro de los objetivos de la igualdad. Muchas veces, incluso existiendo leyes, nos encontramos otras muchas barreras para que esa implementación sea efectiva y llegue a todas las mujeres, especialmente a las más vulnerables, ¿no? A las más empobrecidas, a las personas migrantes que pueden estar en una situación administrativa irregular, a mujeres que no han podido tener una trayectoria de independencia económica, empleos, etc. Las crisis, además, como sabemos, se ceban especialmente con las mujeres y durante la anterior crisis, desde el año 2008, tuvo lugar un recorte enorme de servicios e inversión pública en España que supuso un duro golpe para los mecanismos de igualdad. La estabilidad de la financiación y de su existencia es una clave fundamental, creemos, para el éxito de las políticas de igualdad.
En el actual contexto de pandemia, España ha apostado por reforzar la inversión en servicios públicos y también en políticas de igualdad y contra todas las violencias. Creemos, y así querría trasladarlo hoy aquí, que la receta para superar esta crisis que estamos viviendo, esta emergencia sanitaria, económica y social, así como en general otras crisis, es precisamente fortalecer económica e institucionalmente las políticas públicas de igualdad en todos los ámbitos. Hay quienes consideran, también en nuestro país, que la igualdad es un lujo para tiempos de bonanza y ese es uno de los mayores riesgos que tenemos en el actual contexto. Al contrario, desde los diferentes feminismos, y este gobierno está comprometido con esa idea, venimos analizando y reivindicando en las últimas décadas, también a nivel global, que la superación de la crisis climática, de la crisis de la reproducción social y de las desigualdades pasa por la aplicación radical de una agenda feminista que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y la garantía de derechos de todas las personas, favoreciendo vidas libres y dignas de ser vividas. Es decir, hacen falta recursos económicos, formación para todos los agentes jurídicos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sociales que están interviniendo y formación estable, y prestar mucha atención a aquellas políticas que parecen neutras, pero que en realidad tienen siempre un impacto de género. Pienso en políticas de vivienda, de urbanismo, sanitarias y la sensibilización social. Necesitamos, además, favorecer la participación real, plena y efectiva de las niñas y de las jóvenes en nuestras sociedades, garantizando sus derechos y su desarrollo educativo y personal, pero también sus posibilidades de tomar parte en la vida social y política de sus respectivos países. Y en este sentido, creo que el Foro Generación Igualdad supone una espléndida ocasión de lucha feminista intergeneracional, interseccional e imprescindible para que el presente y el futuro inmediato de nuestras sociedades garantice plena participación para todas. Para que todo esto sea posible, necesitamos fuertes alianzas feministas, con esto termino, intergeneracionales entre países, dentro de nuestros propios territorios, con el propio movimiento feminista que impulsa la agenda y la necesidad de justicia y de derechos para todas las personas, y necesitamos además plantar un frente unido desde los gobiernos progresistas y feministas ante los retrocesos discursivos y prácticos de las extremas derechas globales. Beijing, este foro Generación Igualdad, todo el patrimonio que las feministas del mundo tenemos para intervenir en la política de nuestro país son tesoros como lo son los derechos humanos. Son herramientas que debemos defender, fortalecer e impulsar como antídoto ante todas las injusticias. En palabras de la gran poeta mexicana Rosario Castellanos, porque soy algo más ahora, por fin lo sé, que una persona, un cuerpo y la celda de un nombre. Soy un ancho patio, una gran casa abierta, yo soy una memoria. Pues con esa memoria construimos feminismo en las instituciones, a ella nos debemos y con ella trabajamos para un presente y un futuro justos. Muchísimas gracias, Nadine, y perdona por la extensión. No, muchísimas gracias, Irene, y muchas gracias por traernos a Rosario Castellanos aquí. Yo no voy a leer los currículums de las ministras para darles espacio a las preguntas y respuestas que ya nos están llegando, y tengo el placer de darle la palabra a Nelly Jacome Villalba, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador. Querida secretaria, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Reciban un cordial saludo desde el Ecuador y permítame agradecer a la cordial invitación hecha a Nadine del Instituto de la Mujer de México. Muchas gracias. Enseguida paso a responder los planteamientos planteados. En relación a la primera pregunta, parto por indicar que en el caso del Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es el mecanismo especializado de género del Estado ecuatoriano y así como el órgano responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI. La Constitución le da atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género. Con base en lo anterior se comprende que este Consejo en el Ecuador no es un ministerio, ni un ente ejecutor de política pública, sino que es una instancia que guía al Estado ecuatoriano para la transversalización de género a través principalmente de la asesoría técnica. Por un lado, esto permite que se cumplan las atribuciones establecidas en la Constitución, pues no es juez y parte en la implementación del enfoque de género, sino que vigila su cumplimiento. Pero por otro lado, lamentablemente, las recomendaciones del Consejo no son vinculantes y queda a criterio de las autoridades institucionales el cumplirlas o no.
Además, dificulta su accionar, ya que al no ser una instancia ejecutora, el presupuesto institucional y los recursos humanos se ven absolutamente reducidos, mucho más en esta temporada de pandemia. En estos tiempos de crisis se han disminuido notoriamente el presupuesto institucional. A pesar de lo señalado, es a través de la articulación interinstitucional que el Consejo ha podido avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades. En este marco, se pueden mencionar brevemente procesos destacables en cada una de las atribuciones, como por ejemplo, en cuanto a formulación, hemos realizado acciones frente al cambio climático conformando la Mesa Técnica de Género y productos como el Plan de Acción de Género que dan cuenta de los resultados de la articulación entre el Estado, la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales y la participación de la sociedad civil. Se ha brindado también asistencia técnica en la construcción de la encuesta nacional sobre violencia de género contra las mujeres. En el ámbito de competencia de transversalización, se conformó la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, cuyas acciones se enfocan en incidir en el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, y se logró que en enero de este año la Asamblea Nacional ratifique el Convenio 190 y su Recomendación 206 sobre la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En cuanto a la atribución de observancia, se realizó la observación electoral del proceso de elecciones generales de este año con el fin de vigilar que haya un cumplimiento en lo determinado en las últimas reformas a la Ley Orgánica Electoral sobre cumplimiento del principio de paridad. En esta línea, para fortalecer los mecanismos para el adelanto de la mujer, es necesario contar con la obligatoriedad a nivel constitucional de la transversalización de género en la gestión pública y que se dé al mecanismo de género, al menos en el Ecuador, mayor jerarquía institucional en la estructura del Estado con facultades de contraloría para que sus atribuciones de formulación, transversalización y observancia sean de obligatoria recurrencia y cumplimiento en todas las instituciones del Estado. En cuanto a estos principales problemas que limitan el accionar del mecanismo de género, creemos que se parte de la noción errónea de que la transversalización de género es una opción o una decisión a voluntad de las autoridades institucionales. No se lo toma realmente como un criterio imperativo que se plasma en la Constitución, porque como había indicado, falla en dar mayor jerarquía institucional al Consejo. Otro factor importante nos parece que es la falta de formación en género desde un enfoque interseccional, frente a lo cual desde el Consejo también ha implementado procesos de asesoría técnica y ha conseguido institucionalizar una capacitación para el servicio público del país. Actualmente contamos con la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI, instrumento técnico-político para enfrentar las brechas de desigualdad y combatir la misoginia, la homofobia y toda forma de discriminación basada en género. Y recientemente logramos elaborar la norma técnica para la transversalización del enfoque de género en el Estado y una guía metodológica de aplicación, herramienta que va a permitir a cada institución pública contar con los pasos necesarios para incorporar el enfoque de género, pero nuevamente no tenemos mecanismo de obligatoriedad para que las funciones del Estado lo implementen. Por último, considero necesario que los mecanismos de género actuemos desde la cooperación multilateral y que desde las instancias internacionales y regionales de derechos humanos podamos articularnos regionalmente. De ahí la importancia para el Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador de contar con espacios como este, que permiten compartir experiencias y fortalecer la gestión de los mecanismos de género, visibilizarlos y posicionarlos a nivel internacional, tomando en cuenta que nuestra función es aportar a la igualdad y garantía de derechos de las mujeres y personas LGBTI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria Nelly, por compartir estos desafíos tan importantes que tenemos muchas de nosotras. Tenemos ahora la participación de la viceministra del Trabajo y Asuntos Sociales de Grecia, María Sirenguela. Viceministra, ¿puede hacer usted el uso de la voz? Ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to exchange views regarding the promotion of gender equality policies in the post-COVID era and in the light of the international challenges that arise from this crisis. National mechanisms for promoting gender equality and the rights of women and girls already face a twofold challenge. On the one hand, adapting to the new and demanding situation due to the unprecedented health crisis that has highlighted the particular impact on women, and on the other hand, overcoming pre-existing structural barriers to
the existing difficulty of societies to integrate gender equality in political priorities. Substantial gender equality originates from the democratic principle itself. It is therefore an essential requirement for building resilient, inclusive, and democratic societies. Accelerating the realization of gender equality should be the aim of institutional mechanisms globally. It requires policy coherence through systematic gender mainstreaming across the whole range of national and international policies, inclusive institutional processes, and mechanisms at all levels. This means that national mechanisms should adopt a whole of society approach and bring together central and local governments, civil society, and the private sector, invest in women's collective power by enhancing dialogue and cooperation with women organizations, women human rights defenders, and women working in the grassroots, and therefore encourage gender equal representation, participation, and leadership in decision-making at all levels. Greece remains committed to the realization of substantive gender equality and the empowerment of all women and girls by establishing a consolidated legal and institutional framework. First, we have the National Action Plan on Gender Equality, which is currently being renewed from the period 2021 to 2025 in alignment with international legal principles and standards, as well as with the European Gender Equality Strategy. The National Action Plan focuses on the socioeconomic impact on the global health crisis caused by the COVID-19 pandemic on women and girls. Great importance will be given to increasing the participation of women in decision-making in all sectors of public and private life and provide for an inclusive and a sustainable recovery from the health crisis. Secondly, the National Action Plan on Women, Peace and Security, to be adopted shortly, seeks to advance the role of women as agents of change in peace and security efforts through meaningful partnerships on regional and international levels. The implementation of measures deriving from the two strategic documents focuses on the adoption of human rights approach and on human security approach. The human rights approach prioritizes the protection of the whole range of the human rights of women and girls, focusing also on the specific needs that women face today, the relief and recovery of the survivors of sexual and gender-based violence, whether committed in times of peace or of armed conflict, the accountability of the perpetrators, the economic and overall empowerment of women and girls. The adoption of human security approach in policy focuses on specific aspects of security such as personal, health, food, economic and environmental security. It expands from local to global levels and favors national ownership, aims at solutions that are context-specific, prevention-oriented, people-centered, and gender-responsive. The results of the implementation measures deriving from these strategic documents remain to be seen, but since they comply with international tools and guidance, we are optimistic that they will yield the expected good results. As a final note, I would like to mention that efforts to accelerate the empowerment of women and girls globally should be common and coordinated, and they should focus on gender-responsive implementation of the 2030 Agenda, on tackling the multidimensional impact of the COVID-19 pandemic on women and girls globally, and on gender equal representation, participation, and leadership in decision-making at all levels. The economies and societies, international level, will no longer be the same after the health crisis. However, a sustainable COVID-19 recovery will not happen without a strong gender emphasis in all its dimensions. It is necessary for all of us to work together and take action using tools and policy frameworks available while maintaining our dedication to the implementation of the Agenda 2030. Thank you very much. Gracias. Thank you so much for your words and your call to work together. Antes de dar la palabra a mi colega Lopa para iniciar la segunda ronda del diálogo, quiero compartir con ustedes la intervención de la ministra Lazzat Ramazanova, titular de la Comisión Nacional de las Mujeres y la Familia de la Presidencia de Kazajstán,
quien por compromisos relacionados con el desempeño de su cargo no pudo acompañarnos el día de hoy, pero nos compartió sus reflexiones a través de un video. ¿Qué? Pasamos a Lopa. Okay. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Bienvenidos a la vida Zoom. Y entonces le doy el uso de la voz a mi colega Lopa y volveremos más adelante para escuchar las palabras de la ministra Ramazanova. Lopa, you have the floor. Thank you so much, Nadine. And so, you know, we had some really interesting interventions from your excellencies just before. And in fact, I am just going to lift off from the Minister of Ecuador to ask my next question. Because we know how important intersectionality is in an effort to promote gender equality in women's lives and in terms of gender policies. And also, particularly now, in the context of recovering from COVID, we know how discriminatory COVID has been in terms of affecting those that are already vulnerable. So let me ask these two questions first to Minister Maite Nkwana Mashabane, the Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities in South Africa. Minister, South Africa has Chapter 9 institutions. South Africa is also paying particular attention to the issue of focusing on economic justice in terms of the recovery from COVID. So my question to you is, how do you see the government of South Africa and the Gender Ministry guaranteeing intersectionality in these efforts to promote gender equality and gender mainstreaming? And how do you see the role of the women's machinery, the national mechanisms in the economic recovery from COVID? Over to you, Minister. Greetings to our hosts, Mexico, and all the excellencies, in particular our Executive Director from South Africa, Madam Lambonuka, and your good self Program Director. It's gonna be a long journey. It is a journey for all the women throughout the world to continue this interaction, which brings about the equality. Women, young girls need to be seen to be doing one thing and to be working together. What are we doing in South Africa since 27 years? Yes, we have Chapter 9 institutions. Yes, we work together now dealing with matters of gender-based violence and the challenges that come with femicide. Through the presidency, because that's where our ministry resides, we have formed the Interministerial Committee of all the important departments to work on the challenges that women face. I think throughout the world, we can say that the challenge we have is how women get access to finances to become financially independent so that they do not stay in relationships that don't work because of financial dependency. So financial access and empowerment of women, it's what we are prioritizing. We also focusing on women living with HIV and AIDS and
women of the LGBTQIA community, they are freely, interacting, and we're dealing with their problems as our department is also dealing with women with disabilities and young people. So we on COVID-19, we have realized that COVID-19 has opened up even that which was being covered up, I think, by all of us. Now women throughout the world are faced with the COVID-19, but COVID-19 has opened up the problem or the challenge of gender-based violence and femicide, but also to say that if you want to see poverty, see the face of a woman. If you want unemployment, see the face of a woman. And that we have to deal with these challenges. And we are trying our best to deal with these challenges through presidency. But the challenge that I have learned through my childhood and through my adulthood is that patriarchy always find a way to disrupt programs, very good programs. It's like an amoeba. It moves with, progress. If you think you're making progress, you'll find the most progressive woman co-opted like patriarchy works. But we are promoting the need, as our president has said, for procurement to implement 30% of set aside for women. Because of COVID, our president had come up with even a much progressive intervention that we actually need 40%. In every country, procurement by government is the biggest and can be the biggest liberator through economic empowerment and financial access. Thank you so much. Thank you, Minister. And let me pick up from that. And my next question is to Minister Imen Zahouani Houimel, the Minister of Women, Family and Children from Tunisia. Minister, you just heard Minister Nkwana Mashabane talk about the resilience of patriarchy and the resilience of patriarchy in terms of both co-option and how good programs in that sense are undermined. But intersectionality is the way that patriarchy is directly addressed and directly dealt with. Measures through which intersectionality, addressing intersectionality is institutionalized. So, Minister, in the government of Tunisia, given that it has gone through such a robust new citizenry, aspiration and implementation, how are you guaranteeing intersectionality in the efforts of the gender machinery to advance gender equality? And also, again, my question remains, in the recovery from COVID, how is the issue of economic justice being centralized in the stimulus plans? Over to you, Minister. Thank you very much. Honorable ministers, dear participants, it's a real honor to stand here today on behalf of the Tunisian government to contribute to the kickstart of the long-awaited Generation Equality Forum hosted by Mexico. Tunisia is also very proud
to be in the heart of this ambitious program designed by UN Women as a co-leader of the Action Coalition Technology and Innovation together with Finland, Chile, Armenia, and Rwanda. For your question, I say the Ministry of Women, Family and Elderly, which I head, is the main national mechanism in charge of gender equality that it strives to achieve through gender mainstreaming in the planning, budgeting, strategies, and programs. For this purpose, a Council of Peers for Gender Equality and Equal Opportunities was created under the presidency of the Chief of Government. Our ministry has promoted the implementation of the integration of gender-sensitive budgeting in all these sectors in close collaboration with the Ministry of Finance. Also, this council works for the establishment of equal opportunities between women and men and for promoting women leadership. At the strategic level, the ministry has put in place several strategies agreed on in a participatory manner by all the concerned sectors. Among these strategies, the strategy to combat violence against women. Tunisia has also adopted an organic law on 2017 to eliminate violence against women and created on 2020 the National Observatory on Violence Against Women. In the same time, and as part of the setting up of sectorial coordination mechanism, 24 regional coordinations were created. We also created a national commission for the monitoring of the law implementation. In connection with the support mechanism, the ministry has set up helpline 1829 for listening and counseling women victims, and another green line 1809 for family support. In terms of the economic empowerment of women, Tunisia set up a national strategy for the economic and social empowerment of women in rural areas and the RIDA program for women entrepreneurship, which has succeeded to implement about 5,000 projects for women all over the Republic between 2016 and 2020. This for the first question. I continue or? I mean, you can wrap up, Minister. We are short on time, so do respond to the other, but briefly. Minister, for this, like everywhere else in the world, Tunisia has been deeply and strongly affected by the pandemic. The general confinement led to a big increase in domestic violence, and the access to vital services was very limited. The Ministry of Women was relatively quick to respond with urgent measures like the setting up of a helpline available 7 days around the clock to counsel and orient family members and victims of violence, as well as setting up a special shelters for victims of violence during confinement period. We also provide 2,000 domestic workers with special credits and easy repayment. Urgent social aid was provided by the Ministry of Social Affairs for both needy families and for companies impacted by COVID. Thank you, Minister. The pandemic has also revealed several areas of improvements in the efforts of awareness raising
in the flexibility of the administrative procedures, it has also showed the absence of the economic and social gendered crisis response strategy. Thank you, That Minister. is the reason why the ministry is setting up a new women entrepreneurship program, which will take into account the repercussions of COVID-19. Thank This you. program Minister, thank you so aims much. above Thank you, all Minister. to provide better access to support market and financing, the strengthening of support services and mechanism as part of view public-private civil society partnership approach to develop a gender-sensitive value chain approach to adhere to the development plan for a social and solidarity economy. Our Thank you, ministry Minister. has recommended the Minister. following measures in the post-COVID recovery plan. Thank you, Minister. Thank you. Thank you, Minister. Include gender experts in health crisis management committees to ensure the equitable participation of women in decision-making relating to the planning and the management. Take the necessary steps to structure and formal work to protect women from the insecurity, to establish a social security care card system for women who do not work. Minister, may I ask you digital to wrap up? illiteracy to facilitate the access of women to vital information. Minister. We are confident that with the coordination of all the efforts of states, civil society, youth, and private sector, we will move forward towards the goal we are all striving to achieve. Thank you, we Minister. aim that all women enjoy equal rights and have access to equal opportunities. Thank you very Minister. much. Thank you. Thank you. And without further ado, let me turn to Minister Monica Botero Tovagliare, the Director of the National Institute of Women Uruguay, with the same questions, Minister. How are you strengthening the intersectionality in your institutions? And also, how are you focusing on economic justice in the recovery from COVID? Over to you, Minister. Buenas tardes a todas las panelistas, buenas tardes a Nadine Gasman, a nuestra coordinadora de ONU Mujeres Global. Gracias por la invitación a participar en este panel. Trataré de ser breve porque todas las intervenciones hoy quizás se extendieron un poco. Uruguay ha implementado hace ya unos años y ha venido mejorando la calidad del sistema de transversalización de las políticas de género. Hoy, en este momento, y a partir de la ley 19.846, que fue aprobada en diciembre de 2019, esto es, en la administración del gobierno anterior, que nosotros hemos decidido continuar y seguir construyendo sobre ella, a pesar de integrar una coalición de gobierno de distinto signo político, nos parece muy importante la reconstrucción de la democracia, que ya en Uruguay iniciamos hace más de 35 años, y en la que hemos contribuido mujeres de todos los partidos políticos y de la sociedad civil. Nos ha parecido, decía, importante continuar con una política de Estado en este sentido, que ha ido construyendo lo que llamamos un edificio legislativo que hoy es sumamente robusto, pero que tenemos el desafío de, como decimos nosotros, equiparlo por dentro también. En Uruguay les decía que a partir de la ley 19.846 de igualdad, y que integra además en el cuerpo legal del país todos los acuerdos y convenciones firmados por el país a lo largo de los años y de los distintos gobiernos, se ha construido el organismo rector, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Digo hoy porque por supuesto que nuestro objetivo es ir hacia una independencia institucional progresiva. Es el organismo rector de las políticas de género para todo el Estado.
y eso se instrumentaliza a través del Consejo Nacional de Género, que está integrado por todos los organismos, los 15 ministerios que integran hoy el gobierno nacional, más el Poder Judicial, la Universidad de la República, la Fiscalía, la Central Sindical de Trabajadores, la sociedad civil, tanto desde en su perspectiva académica como de mujeres rurales y las que trabajan la dimensión étnico-racial, básicamente la población afrodescendiente, que en Uruguay alcanza alrededor del entre el 10 y el 15% de la población. Decía que el Consejo Nacional de Género, que está integrado por estas 29 organizaciones de la sociedad civil y del Estado, es la que genera las políticas, determina las políticas de género y los planes para manejarse en el Estado respecto a género. Por supuesto que estamos hablando de este año, se han puesto como prioridad 4 temas que se han implementado desde el Instituto Nacional de las Mujeres, que es en primer lugar la respuesta en violencia de género, que sus políticas se instrumentan a partir de un plan generado a su vez por el Consejo Consultivo en Violencia de Género. El segundo gran tema, que es la autonomía económica, donde a nivel global tenemos, por supuesto, muchas cosas en común. Nosotros consideramos que la autonomía de las mujeres, si no se alcanza a través de la autonomía económica, siempre va a ser parcial, y por supuesto que cuando hablamos de economía económica estamos hablando de integrar la dimensión de los cuidados como eje fundamental para la instrumentación de esas políticas. El tercer gran punto de nuestra política de Estado es la participación política. Nosotros creemos que sin la participación definitiva de las mujeres compartiendo las instancias de decisión, tanto del Estado como del sector privado y de cualquier organización que tenga poder de decisión sobre la ciudadanía, es imposible alcanzar el ejercicio de los derechos sustantivos de las mujeres. Decía que la tercera línea es la participación política, y la cuarta es la territorialización de las 3 anteriores. Uruguay, como tantos países de América Latina y también en otros en el mundo, la centralidad en la capital es muy importante, particularmente en nuestro país. La mitad de la población está concentrada en la capital del país, que es a su vez un espacio muy pequeño de la totalidad del territorio. Por lo tanto, nuestra política hacia el interior del país, donde tenemos un porcentaje importante de población rural, de población afrodescendiente, sobre todo instalada en las zonas de frontera con Brasil, y de población sumamente empobrecida, que por supuesto, como en todos los países, eso creo que es global, la pobreza tiene cara de mujer y tiene cara de niño y de niña. Estamos trabajando en ese sentido. En Uruguay se ha logrado instalar el Consejo Nacional de Género y construir una institucionalidad en torno al Consejo y, como decía, integrando a todos los sectores del Estado y de la sociedad civil. El gran desafío que tenemos, por supuesto, que es convencer al resto del Estado, no solamente a las organizaciones como tales, para que instrumenten su trabajo en función de las políticas de género y transversalizando el género, sino también a los operadores políticos. Creo que es algo que tenemos que decir y transparentar en este foro y en todos los que participemos. Las mujeres... Thank you, Minister. Thank you so much. Thank you. My next question is to Minister Mariam Monsef, the Minister for Women and Gender Equality and
and Rural Economic Development, Canada. Minister, I'm going to ask you the same questions, but also picking something up both from your personal history as well as what we are picking up a question in the chat. So, Minister, to this issue of intersectionality, Canada has been dealing with this, both in the issues of migration as well as on the issues of Indigenous populations and so on. And also you have been particularly vocal on this issue of intersectionality also from your lived experience and the value that that brings in your role as minister. So from your perspective, how is Canada at this moment guaranteeing intersectionality in the efforts to advance gender equality through its gender machinery, as well as in focusing on the aspects of economic justice that we are seeing so starkly for COVID? And given Canada's focus on a feminist foreign policy and what it is talking about in terms of resourcing, how does that translate into domestic policy? Over to you, Minister Monsef. Thank you so much, Lopa. It's nice to see you, even if it is through a screen, and it's so good to be connected with my honorable colleagues, leaders from around the world. I am so inspired just listening to the innovations and the attention you're providing to feminism in your response to COVID and recovery. And it's nice to be reminded that none of us are alone, that we are part of a movement that has existed long before any of us got here, a movement that'll continue long after we're gone. The question is an important one and a timely one, Lopa. First, Canada has happily joined as the co-leader of the feminist movements and leadership group. Happy to partner with our colleagues in the Netherlands, in Malawi, and civil society and philanthropic organizations. First and foremost, we have to be cognizant that the progress that we've made on feminism, on intersectionality, it has happened because of those who've come before us. 25 years ago, the Canadians at Bayisenge, they were able to come back to Canada and push the federal government to adopt GBA+, Gender-Based Analysis Plus. And it was the Canadian Federal Public Service that kept the tool alive and applied it even when the whims and the values of sitting governments didn't align with feminism and intersectional feminism. So first and foremost, we are grateful to those who've come before us, and we're continuing to enhance the capacity of grassroots women's organizations, LGBTQ2 organizations, and equity-seeking organizations, because, nothing for us without us, they have taught us. Second, Canada has been applying an intersectional gendered lens to its budgets since 2018. It is now the law. And that tool, we continue to sharpen it. Canada is a diverse country. It's one of the things that makes us strong. It's also a big country geographically. And so my colleague before me spoke about rurality. And so our GBA Plus includes rurality as a key component, and that has helped us in our COVID response. Being able to mitigate for challenges that rural communities and Indigenous communities and urban communities experience has allowed us to connect better with small businesses, with community-based organizations, and Canadians broadly in various corners of the country. In addition to the work that we're doing on gender budgeting and the response to COVID, Lopa, we're also collecting the statistics and the data needed that forms the foundation for this analysis. So for the first time, we started collecting race-based data. And that race-based data allowed us to see that racialized women, newcomer women, those from South Asian communities, Black women, Indigenous women were particularly hard hit by COVID. And then we were able to see, because of our rural lens, that older women living in the rural parts of Canada are also hard hit with the income and the labor challenges that COVID has provided. If we don't see the problem, we can't solve it. And just collecting the data, I think, has allowed those communities to be seen
and to be reminded that the government of Canada is counting you and that our response in turn is going to include you. So I could go on, but I understand that I have 3 to 4 minutes. Thank you so much. Thank you, Minister Monsef. Thank you. My next question is to Minister Assumpta Ingabire, from the Ministry of Gender and Family Promotion, and she's the Permanent Secretary in Rwanda. Minister, we heard Minister Montero talk about reconstructing democracy. Rwanda has, in the not too distant past, gone through this magnificent new democracy reconstruction, and has focused very, very strongly also on equal access to technology for women and girls. And there was a question in the chat also about how do we ensure equal access to technology as a means for gender equality for women and girls. So in your response, as you talk about intersectionality, and it's how you are prioritizing that, and in terms of the economic justice agenda in the Build Back, if you can also reflect on this whole reconstruction of democracy with a focus on technology. Over to you, Minister. Minister, you're on mute. You need to unmute yourself, Minister. Colleagues, technical, yeah, okay. We can hear you, Minister. Please go ahead. Okay, thank you very much. Honorable Ministers, distinguished guests, warm greetings from Kigali, Rwanda. I would like to thank you for inviting us in the Generation Equality Forum side event, and I would like also to congratulate the government of Mexico and France for hosting this important forum. I'm happy to announce that Rwanda has joined the Action Coalition Leaders on Technology and Innovation for Gender Equality, along with Armenia, Finland, and Tunisia and Chile. After the 1994 genocide against the Tutsi, Rwanda was economically, politically, and socially devastated. The government of Rwanda recognized that recovery will only be possible with both women and men playing central role. The government of Rwanda considers gender equality as prerequisite for sustainable development. We have some national commitment. I wanted just to mention few. We have the Constitution of Republic of Rwanda of 2003 revised in 2015. It enshrines the principles of gender equality and women's rights and provides for minimum 30% quota for women in all decision-making organs. We have also the Vision 2020 now, Vision 2050 and National Strategy for Transformation, which consider gender equality as cross-cutting and commit to establish a gender-friendly legal and policy framework. Currently, we have National Revised Gender Policy, which strengthens the engagement of men and boys in journey of promoting gender equality and women empowerment. The gender equality and women empowerment has been positioned at central and strategic pillar in the national constitution. I have already mentioned that. We have high-level political will, which has been a key drive to promote gender equality and empowerment of women. Many policies already mentioned, just few. We have also set up an institutional framework in place. At the head, we have our Ministry of Gender and Family Promotion, which coordinate and formulate gender, women empowerment, family and child protection policies. We have also a National Women Council. They are elected women from the grassroots level up to national level,
and they are in charge of mobilizing women to participate in development program and empower women in areas of development. We have also a public institution called Gender Monitoring Office, and it monitors gender mainstreaming in all sectors by stakeholders. We have also Rwanda Women Parliamentarian Forum, and they do advocacy for enactment of gender responsive laws and gender-based oversight. The role of the ministry mainly is to, as a central government institution, it is to ensure strategic coordination of policy implementation in the areas of gender and family promotion, women empowerment, and child protection. The ministry also plays a leading role in the implementation of gender agenda. We also do coordination, the National Gender Machinery Institution and its affiliated agency, different partners, including government institution, development partners, and NGOs, faith-based organization, civil society, and private sector. The ministry coordinate and design an elaboration of gender mainstreaming strategies in government institution, private sector, as well as civil society organization. And we also coordinate and lead sector gender analysis to ensure that gender is mainstreamed across all sectors of the economy. It is ensured that sector and district plans are gender sensitive and include gender sensitive indicators and target. In partnership with the Ministry of Finance and Economic Planning, it is ensured that gender is mainstreamed in national planning and budgeting process. I wanted also to mention about what all we do. We also want to promote women and girls using technology innovation with gender equality. Rwanda has made great and radical progress in promoting gender equality and empowerment of women, largely driven by a strong political will. We have ratified an international and regional commitment, including SDGs, among others. In 2000, Rwanda adopted the Vision 2020, and now we have 2050 vision. Specifically, the country deliberately decided to use ICT as an enabler for improved business and processes in all sectors of the economy. A robust and secured national fiber optic backbone infrastructures was laid out, resulting into increased mobile penetration to 79.4%, 4G population coverage, while internet penetration increased from 7% in 2011 to 62% in March 2020. Currently, 84% of women have access to mobile phone compared to 88% for men. Programs like Connect Rwanda have been launched to increase smartphone penetration, especially in rural areas. Innovation hubs such as K-Lab and Fab Lab were created in collaboration with the private sector to provide facilities to the youth and to nurture their new ideas and help develop inquisitive perspective in technology solution to address society problems. Thank you, Minister. Thank you so much. Thank you, Minister. Sorry, we're running very low on time. If you just wanted to quickly wrap up, Minister. Okay, thank you. Thank you, Minister. Nadine, I believe we have the videos from the Minister from Kazakhstan and the Minister from Palestine. Do we have the videos? We have the video from Kazakhstan. We will have the video from Palestine tonight. Remember, we are a forum that are following the sun. So for now, we'll have Kazakhstan.
So we'll go into the video from Kazakhstan, and then we have a few minutes because there are some questions. So we will have a few minutes for questions to the panelists, so the panelists have a chance to answer. Over to the video, Nadine. Председатель, уважаемые дамы и господа, позвольте поприветствовать вас от имени Национальной комиссии, представляющей интересы женщин Казахстана, и выразить признательность за возможность участия казахстанской делегации в работе форума. Благодаря политической воле в исторически короткий срок в Республике Казахстан осуществлен ряд важнейших реформ, направленных на эффективность национальной гендерной политики. По инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева в 1995 году создан новый для страны институциональный механизм. Sorry, we're going to change to have this video with subtitles. We're sorry. Just 1 second. Национальной комиссии дает достаточно полномочий в решении вопросов на всех уровнях государственного управления, а также возможность привлекать представителей гражданского общества. Национальная комиссия играет объединяющую роль в межведомственной интеграции и эффективном партнерстве законодательной, исполнительной власти и гражданского общества. Предоставление равного шанса большей половине граждан нашей страны без дискриминации и исключений для использования окна возможностей – задача, которая стоит перед казахстанским обществом. По инициативе комиссии введен институт уполномоченного по правам ребенка. Созданы во всех регионах ресурсные центры поддержки женщин и детей. Принимается ряд важных государственных мер. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи. Инициатива позволила впервые в истории казахстанского парламентаризма увеличить представленность женщин в Нижней палате парламента до 27%, продемонстрировав приверженность страны гендерно ориентированной политике. В настоящее время в Казахстане реализуется второй этап концепции семейно-гендерной политики до 2030 года. Реализуются мероприятия, направленные на укрепление института гендерного равенства путем внедрения оценки гендерного воздействия на систему государственного и бюджетного планирования, обеспечение равной занятости мужчин и женщин и равного доступа ко всем видам ресурсов,
Принимаемые меры позволили республике занять высокую позицию в индексе гендерного развития. Казахстан относится к числу стран с очень высоким уровнем гендерного развития. В этот сложный период женщины доблестно трудятся на благо общества. На своих плечах несут груз ответственности за сохранение устойчивого развития. В сфере здравоохранения, образования и социальных услуг доля работающих женщин насчитывается около 73%. В целях поддержки их самоотверженного труда правительство увеличило заработок медработников, педагогов. Планируется и в будущем поэтапное ее повышение. Женщины – это активный и масштабный ресурс преодоления кризиса и достижения экономического прогресса. Треть всех рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса в Казахстане обеспечивают женщины. По предложению Национальной комиссии впервые на евразийском пространстве Казахстан провел региональную конференцию по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане в целях достижения долгосрочного мира и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе. В рамках образовательных программ в вузах Казахстана афганские девушки прошли обучение по востребованным специальностям. В будущем планируется обучение уже более 100 студентов в рамках трехсторонней программы, начатой совместно с Евросоюзом и Узбекистаном. На сегодня мы сталкиваемся с общими проблемами, препятствиями на пути улучшения качества жизни женщин, особенно в условиях глобальных вызовов. Поэтому необходимо объединение усилий. Единая стратегия, своего рода дорожная карта совместных действий. Надеюсь, что форум станет катализатором гендерного прогресса. Казахстан выражает свою готовность принять самое активное участие в работе коалиции. Мы также готовы присоединиться к ряду международных инициатив в рамках форума в течение ближайших 5 лет. Казахстан готов к сотрудничеству на базе Центральноазиатского центра знаний в области гендерного равенства, работа которого будет способствовать продвижению повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В апреле месяце планируется запуск центра, на базе которого мы предполагаем создать также единый банк обмена государствами передовым опытом защиты прав женщин, поэтапного преодоления глобальных вызовов. Желаю всем участникам форума интересных и продуктивных дискуссий, а также мира и процветания. Благодарю за внимание. Thank you to the chair of the National Commission for Women and Family from Kazakhstan. And now we have approximately about 20 minutes for Q&A with our panelists. So I'm going to read out some questions, and while a couple of them are addressed to people specifically, which I will point out, the others are general questions to all the panelists. So anybody who would like to answer can come forward. So there is a question on interdepartmental and interministerial planning and resources. How can we ensure that national planning, the economic or finance ministries, and the gender ministries are better integrated and are better coordinated in order to address the issues of gender mainstreaming in institutions? Would anybody like to answer that? Anyone? Nadine, I know you have your hand up, but there's a specific question for you. So let me get to you with the specific question for you, and you can answer in that moment. Anybody else that would like to answer this? Anyone else? Minister Montero. Sí, ahí es lo que podría agregar a las estrategias que ya fueron planteadas y señaladas, una importante que quizá no se mencionó, que es la capacidad de liderazgo de quienes están al frente de los mecanismos de género, ya sea ministras o líderes de los mecanismos de género. Es muy importante al interior de los gobiernos
que exista una capacidad de negociación importante para convencer a los demás operadores políticos de la importancia de financiar estas políticas, sobre todo post-COVID, pero sobre todo que entiendan los ministros de Economía y de Finanzas que esto se trata de una inversión y no de un gasto. Thank you, Minister. Over to you, Nadine, to answer that. And then there's a specific question for you, which is what are the strategies that INMUJERES is adopting to incorporate intercultural and intersectional perspectives in its work as it is strengthening that. So please, you can respond to both. Over to you, Nadine. Muchísimas gracias por la pregunta, porque realmente nos permite hablar un poco de cómo hemos abordado el tema en México. Nosotros lanzamos, desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un proceso participativo de construcción del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. Un proceso donde consultamos a casi 5,000 mujeres de los 32 estados y dialogamos con más de 70 dependencias del gobierno federal para hacer un programa que realmente, por un lado, respondiera a las necesidades de las mujeres, a las expectativas de las mujeres en relación al trabajo del gobierno, pero al mismo tiempo estuvieran vinculadas estas expectativas con los planes específicos de cada uno de los ministerios, de las secretarías. Entonces, en esta identificación de 6 objetivos prioritarios, de 37 estrategias y 367 acciones que yo digo que cada una de ellas son una pequeña revolución, estamos trabajando de una manera coordinada, obviamente el Instituto Nacional de las Mujeres como órgano rector de la política de igualdad, dándole seguimiento, acompañamiento, asistencia técnica a estos trabajos que nos están permitiendo, por un lado, diseñar y desarrollar un sistema de cuidados, trabajar interinstitucionalmente en el tema de violencia contra las mujeres, invertir para crear redes de mujeres constructoras de paz, pero trabajar también con salud, con educación, para incorporar los derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva, y tanto en los servicios de salud como en los temas de educación. Y todo esto, y ahí voy a tu segunda pregunta, Lopa, está hecho de una manera que realmente pone en el centro las necesidades de las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Quiere decir, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de la diversidad sexual, y la construcción de los programas, de los proyectos y de las inversiones están con ese foco puesto en lograr que las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad tengan un mayor acceso a programas, a servicios que además son la prioridad, son los programas prioritarios del Gobierno de México. Thank you, Nadine. And the next question again, anybody who would like to answer, please raise your hands and I will call upon you. Anyone else? The question is on how do we ensure increasing financing for gender institutions in governments? I mean, that is at the core, right? We are talking in terms of the whole purpose of the Generation Equality Forum is really to focus attention on this increased resourcing. And it starts in so many ways with gender ministries. So how can we look at increasing financing? Do you have any suggestions or good practices to share? Anybody? Please raise your hands. Yes, Minister Nelly. Bueno, en relación a la pregunta, y me parece que lo importante tiene que ver con parte de los problemas también de los mecanismos de género, y es que
Si no logramos tener un estatus jerárquico a nivel de autoridades, nos es más difícil acceder e incidir también en el tema de los presupuestos. Lo que mencionaba la ministra Montero también, es importante tener como un mismo nivel de negociación en tanto cómo se están financiando, cómo nos estamos financiando los mecanismos de género. Obviamente, como es responsabilidad estatal en el caso del Ecuador, todo lo que tiene que ver para el funcionamiento de servicios básicos administrativos de la institución del Consejo Nacional para la Igualdad de Género es presupuesto del Estado. Sin embargo, no tenemos un centavo para poder realizar acciones propias de nuestras atribuciones y eso lo compensamos con la cooperación internacional. Es a través de proyectos, de convenios que hacemos con la cooperación que logramos ir implementando acciones y sacamos adelante algunas actividades, básicamente. Y el resto de actividades que tiene que ver con asesorías técnicas y coordinación interinstitucional, lo hacemos es en función a los nexos coyunturales que tengamos de apoyo, porque, insisto, un limitante fundamental es el no tener el mismo nivel jerárquico que nos permita ponernos en una misma mesa de negociación, por ejemplo, cuando se está elaborando el presupuesto del Estado. Entonces, nosotras recibimos ya los resultados de esa negociación y no somos parte de la negociación. Gracias. Thank you so much. Thank you so much, Minister. And the next question is actually on institutional innovations to address environmental issues. What are some of the institutional innovations that are necessary to address environmental issues, noting that climate justice interacts so critically with the lives of women and girls, and especially those that are living on the margins? So any suggestions, any good practice to share? Anybody? Any, please raise your hands or just start speaking. I'm not sure I'm able to see anybody. Everybody, please. Okay, then I'm just going to call from the list in front of me. If I don't see any hands going up, I am just going to call the ministers whom I see in front of me. So Minister, okay, this is a good one. Minister from Tunisia, Minister Houimel, are you still here? No. Okay, so then let me ask this question. Okay, let me combine then this with another question, and I will go to the minister from Spain, Minister Montero from Spain. Let me combine this with another question. So there is this issue of climate justice and how do we address innovations, and then there was a question earlier, and I mentioned it about in terms of how do you look at this whole discourse on feminist foreign policy? How do we strengthen a similar discourse for feminist domestic policy? And again, Spain has also been very vocal on the issue of a feminist foreign policy. So in that context, if we are looking at also a feminist domestic policy, linking that to the issues of climate innovations. Minister Montero. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que una de las claves de la agenda feminista es que es internacional. Es decir, que y más particularmente esta cuarta ola que está poniendo en el centro de la agenda feminista no solamente la lucha contra las violencias, contra todas las violencias, ¿no? Y ese convenio de Estambul que para nosotras es tan importante a la hora de aplicarlo en nuestro país para luchar contra todas las formas de violencia. No solamente la lucha contra las violencias contra las mujeres, sino también la lucha por la redistribución de tiempo, de riqueza y de cuidados. Esa lucha por la redistribución creo que no puede abordarse solamente desde un país y que es necesariamente internacional. Por tanto, la creación de fuertes alianzas feministas, y más cuando estamos viendo que quien pone en el foco de su lucha contra los derechos de las mujeres es una extrema derecha que está organizada a nivel internacional y que tiene como uno de sus ejes fundamentales de actuación precisamente es el retroceso en la agenda de las mujeres, el retroceso de los derechos de las mujeres. Creo que hace más falta que nunca
no solamente una alianza feminista en la política internacional, sino también algo que han puesto otras panelistas encima de la mesa, que creo que tiene que ver con el reconocimiento y con el respeto a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres que ya se organizan de forma internacional y que están trasladando y convirtiendo en internacionales los principales objetivos que ahora mismo las mujeres, el movimiento feminista, están poniendo encima de la mesa. Esa actitud de escucha y de ser capaces de incorporar a la acción institucional la voz de esos movimientos feministas y los principales objetivos que están planteando a nivel internacional y teniendo en cuenta todas las diferencias que puedan existir entre nuestros países, pero que al final nos enfrentamos muchas veces a retos comunes, tanto en lucha contra las violencias como decía, en ese eje de redistribución de tiempo, riqueza y cuidados. Creo que es fundamental. Particularmente creo que, y se ve en este tipo de foros, cuando nos enfrentamos a tareas que implican remover estructuras muy asentadas en nuestras sociedades, el escuchar a otras personas, a otras mujeres que están liderando procesos de cambio en otros países, que tienen ideas de buenas prácticas que pueden implementarse, que pueden adaptarse, que podemos repensar juntas los retos, creo que eso también nos aporta herramientas para poder después adaptar esas ideas a la solución de problemas que nos podemos encontrar pues, adaptados a cada país, ¿no? Para mí hay una cuestión fundamental que creo que también justifica y explica que sea tan importante tener fuertes alianzas feministas y una política exterior feminista, que tiene que ver con que el tema del panel de hoy versa sobre el eje de la representación, ¿no? Sobre la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de decisión y de la vida y sobre los liderazgos feministas y los liderazgos de mujeres, pero yo creo que no vamos a avanzar al 100% en ese eje si no somos capaces también de avanzar en el eje de la redistribución. Muchas veces no pueden existir liderazgos feministas porque los suelos son tan pegajosos que no dejan a la mayoría de las mujeres despegarse, y por eso me parece que esta cuarta ola a nivel internacional del feminismo, situando ese eje de la redistribución en el centro, la importancia de las políticas públicas y de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, como motores que generan justicia social y por tanto que nos permiten revertir desigualdades también en la lucha contra la violencia, pues creo que son elementos importantes que justifican y explican por qué son importantes las alianzas feministas y cómo construir una agenda internacional feminista que nos permita, pues como decía, tener agenda común y también compartir buenas prácticas que después pueden aplicarse a nuestros países y que podemos desarrollar internamente. Thank you, Minister. And then there is this very interesting question on how can we ensure that gender institutions are embedded in governments, irrespective of who comes to power or who does not. How do we ensure that gender institutions remain strong as institutions in government after government, no matter who gets elected? So some reflections on that. And I think, yes, Minister Maitin Kwana Mashabane. Minister, you're on mute. So Raymond, I think I like the feminist alliance idea, because where I'm sitting in South Africa, starting with the leader of the UN Women, we were young activists that fought alongside Mandela to bring about this change that came in 1994. I also want to agree with the Honorable Minister from Uruguay that we are not working hard enough to bring a new generation equality,
generation of young feminists, because they get in a situation where we come from different countries, so we're fighting different battles, but what we are fighting is patriarchy. It can come indeed in the name of race, or this is indigenous, this is coming from somewhere. But how do you make sure that you keep institutions that are aligned to our cause stay in a democratic order without legislation through a parliamentary process? There is no way or other way, I think, currently. Because you can have a very progressive but conservative leader and he, and there will be absolutely nothing you can do. And all the good things that you've done can change. But if we legislate, it cannot depend on who comes to power. I thank you. Thank you so much, Minister, for those wonderful words. And this is the last question before we begin to wrap up. And this last question is on how do we strengthen municipal mechanisms? Because this is also going back to the strengthening of local grassroots, both activism, but municipal mechanisms in as much as they respond to the local communities and the voices of women and girls at the local level. How do we do that as part of strengthening institutional mechanisms? Anybody? Anyone? And if not, then I'm going to call on Minister Ingabire. Minister from Rwanda, I can see you're here. Okay, if not, anyone else would like to comment on that? Anyone else? Yes, Minister Montero, please go ahead. Solo comentar lo que considero una buena práctica que existe en Uruguay desde hace varios años, es que cada gobierno municipal, el país está dividido en 19 departamentos, cada gobierno municipal tiene una referente de género que de alguna forma articula las políticas municipales dentro de su departamento, y a la vez se formó lo que se llama la Secretaría Interdepartamental de Género, que es un foro donde discuten y generan buenas prácticas e intercambian buenas prácticas entre las referentes de género de los departamentos, que a su vez están representadas también en el Consejo Nacional de Género. De todas maneras, los trabajos, si es difícil al interior de los gobiernos nacionales articular políticas de género y convencer a los gobernantes de la importancia de integrar estas políticas en sus reparticiones, a nivel municipal eso vemos que se hace mucho más difícil, y por lo tanto el rol de liderazgo de las referentes de género es mucho más demandante, tiene unos desafíos mayores, pero creemos que ese es el mecanismo, porque ayuda a fortalecerse mutuamente a las representantes de género de los distintos gobiernos municipales. Thank you so much. Thank you, Minister. And it's been a wonderful panel. I'm going to turn it over to Nadine to close. But before I do, I just want to say, my boss, the head of UN Women, Dr. Phumzile Mlambo-Nguka, talked about the Generation Equality Forum offering us the opportunity to bring down, for all of us, to jump together to bring down
the walls of patriarchy. And this is what goes back to what the minister said earlier about strong feminist alliances. I will go even further to say what we are about, what this moment is about, what these institutions, gender institutions, gender machinery is about building feminist democracies. Because our democracies across the world today are compromised in so many ways. We have illiberal democracies. We have elected autocracies. So the idea of a feminist democracy that focuses on serving all of its populations, in whether they be in health, whether they be in education, whether it be on ending violence, whether it is on equal pay, whether it is on social protection, decent income, and looking at issues of migration and everything else, climate justice, feminist democracies. And